Xin kính chào quý vị, Thanh Tâm hiện đang có mặt tại một cánh đồng hoa oải hương hay là hoa lavender màu tím. Và bây giờ Thanh Tâm mời quý vị cùng Thanh Tâm ghé thăm nông trại để tìm hiểu thêm về loài hoa rất là đẹp và rất là thú vị này. Thưa quý vị, sau khi đã vào bên trong nông trại thì Thanh Tâm đã được tiếp chuyện với chủ nhân của nông trại này, là một người rất là vui tính và dễ thương, và ông đã tiếp đón chúng tôi rất là nồng hậu. Và bây giờ Thanh Tâm sẽ có một số câu hỏi về cái nông trại này, mời quý vị theo dõi. Welcome to Terre Bleu Lavender Farm. I'm Ian Baird and I'm the owner of this beautiful lavender farm in Milton, Ontario. Câu chuyện của trang trại hoa oải hương Terre Bleu, những tổ ong và bầy ngựa bắt đầu vào năm 2012 khi hơn 10.000 cây hoa oải hương đầu tiên được gieo trồng. Nguồn cảm hứng của đôi chủ nhân bắt đầu vào kỳ nghỉ mát tại Quebec vào năm 2014. Họ đã có cơ hội tham quan một trang trại hoa oải hương và ngay lập tức phải lòng với loài hoa màu tím và không gian tràn ngập hương thơm này. Như được truyền thêm cảm hứng, họ quyết định bắt tay vào kinh doanh, học hỏi cách trồng và chăm sóc loài hoa này. Dù đã nắm vững lý thuyết trong tay, họ vẫn không tin rằng sẽ có một ngày họ sẽ biến những lý thuyết đó thành hiện thực và bắt đầu một câu chuyện mới về cánh đồng hoa oải hương. Họ đã từ bỏ lối sống tại trung tâm thành phố của Toronto, có một sự nghiệp thành công trong lĩnh vực công nghệ cao, chăm sóc sức khỏe và là vận động viên 3 môn phối hợp Olympic. Nhưng hôm nay, họ vẫn giữ được công việc của mình và tìm thấy sự cân bằng trong cuộc sống, nhất là những khoảng thời gian rảnh rỗi tại Terre Bleu. Terre Bleu Lavender Farm was created 5 years ago. When we first bought the farm, it was all hay fields and a small horse farm. Our intent was to then take those hay fields and turn them into a beautiful lavender farm. We've now created the largest lavender farm in all of Ontario with 25,000 plants here, ranging in varieties from the English lavenders to the French lavenders and a whole variety in between. Lavender vốn nổi tiếng ở miền Nam nước Pháp. Thực ra, oải hương vốn có nguồn gốc từ miền Địa Trung Hải và được biết đến cách đây hàng nghìn năm từ thời Hy Lạp cổ đại. Suốt thời Trung Cổ, nó được xem như là loại thảo dược của tình yêu. Người La Mã đã mang nó phổ biến ra khắp châu Âu, tất cả những nơi nào họ đặt chân đến, nhằm có tạo nên nguồn cung cấp dầu oải hương tại địa phương. Đây chính là một loại dược liệu thiên nhiên được ưa chuộng thời cổ đại. Well, in Canada, there's about 30 that have been tested for Ontario, and of those, we find that the English lavender, Folgate, Imperial Gem, and Purple Bouquet do better here. And then in the French lavenders, we find Grosso and Phenomenal do the best. Người Hy Lạp và La Mã sử dụng nó pha vào nước tắm bởi hương thơm và khả năng chữa bệnh của oải hương. Lavender là loại cây bụi thường niên có mùi thơm nồng. Hoa oải hương có cuống hoa dài, màu xám và có góc cạnh, vỏ cây dẹt, lá mọc đuổi nhầu, không có cuống và được phủ bởi một lớp lông tơ mịn. Hoa oải hương có màu tím hoa cà, ống hoa được sắp xếp liên tục vòng quanh cuống hoa. Do hương thơm sạch và tính chất đuổi côn trùng, nó là loại thảo mộc được ứng dụng rộng rãi. You really need kind of a slightly alkaline soil that's really high draining soil, something that isn't tightly packed together. Lavender don't like to have wet feet, so whenever you're planting lavender, you want to make sure that the soil is really well drained. So the way we propagate lavender, we want to make an identical plant. So we take cuttings off a mother plant, and we start with a very small cutting, about an inch or so high. We plant that in a rooting medium in a small pot, and then we leave it in the greenhouse for a few months to get to a larger size plant. Best bloom time here in Canada is July and August. So in July and August, the English lavenders bloom first. They bloom at the end of June, beginning of July, and then they die off, and the French lavenders come into bloom the latter part of July and then into August. We cut them off in large clumps like this, and when we take that clump, we bind it together with an elastic, we turn it upside down, we put it in a dark, dry barn,
where it can be nice and warm and hot, and it'll dry upside down for about 2 weeks. And then it's a dry product that we can use for bouquets and other items. So at Terre Bleu Lavender Farm, we also raise honeybees. We have tens and hundreds of thousands of bees here on the farm, and they're all busy pollinating right now on the lavender. Honeybees love lavender. It's one of their favorite flowers to feed on. And so we have them here to help fertilize and pollinate our lavender plants. And from those honeybees, while they're collecting the nectar and the pollen from the plants, they take it back to their hive and they make a beautiful near monofloral sourced honey that we use and sell here at the farm. And we can actually take a look and walk down to the apiary, and I'll show you where our bees hang out here at the farm. So right now we're visiting Terre Bleu's apiary, where an apiary is a bee yard where all our bees live. And the taller the boxes, the more honey that's inside these boxes. On the bottom layer down here, you can see the bees come in and out constantly. And these guys are taking a direct flight over to our lavender fields to find the lavender pollen and nectar, and they bring it back to the hive and feed the young babies inside and make the honey that's all so great in top. And I'll show you, if I can, open up and show you the inside of a hive. So you can look in here and see all the beautiful fresh honey being built on the top. During the summer, we can make, with a hive, we could make about 100 pounds of honey. And so as the summer progresses, we keep putting more and more boxes up on top. They fill out a box full of honey, and so now you've got about 70 to 100 pounds in one of those boxes. And what happens as well is that as it gets higher, then we can take off some of the boxes and start bottling and packaging the honey. And in our store, we sell a lavender honey, which is as close to a pure honey as possible. It has a pure lavender honey as possible, where the bees have done as much pollination and collecting of nectar from the actual lavender plants. So it makes a really special honey that we sell in our farm store here. Yeah, so the bees do stay here all year round, but because we live in Canada with a really cold winters, we actually have to wrap up these hives. We wrap them up with a big insulated blanket so that they stay warm inside the hive, and we feed the bees in the winters so that they're ready for a long winter. Normally the bees will feed off the honey, but because we're taking a lot of their honey to use to sell to our customers, we will then feed them some sugar water to help them make it through the winter. Hoa oải hương thơm nức còn được dùng để chiết xuất tinh dầu làm nước hoa. Ngoài ra, tinh dầu của hoa lavender có tính sát trùng và chống viêm. Oải hương cũng được dùng làm thuốc an thần và cả chất kháng khuẩn. Oải hương có tính sát trùng mạnh, giúp làm lành vết thương, vết bỏng. Không chỉ lấy tinh dầu, oải hương còn được sử dụng làm túi bột thơm, hoa ướp khô. Ở những nơi có khí hậu khô, hoa lavender khô có thể thơm suốt 5 năm và còn có thể lâu hơn nữa. Oải hương là một trong những loài thảo mộc thiêng liêng giữa mùa hè, và nó còn tượng trưng cho điều may mắn. Và nếu rắc tung những bông hoa oải hương khô trong nhà, chúng sẽ mang lại sự bình yên, hòa thuận. Hoa lavender còn mang ý nghĩa của sự thủy chung, chờ đợi tình yêu. So right now we're doing a lavender distillation. So we've taken the fresh lavender that's over here, that's being harvested. We've taken the fresh lavender like this, and we filled this split top column still with lavender. So now there's a big boiling pot of water down here. The steam is going up through. It's taking it and carrying it all the way through here. And on this side you have a condenser. That's cooling the water. And out comes down here, this is hydrosol, which is coming over here. And then down on the bottom, a filtered lavender oil. There's about 2,000 products that can be made with lavender. We make about 30 right now. Everything from hand lotions to body creams to bath oils. Then we also make a bunch of culinary products like maccarons and shortbreads and our lavender truffles, which has got a beautiful chocolate ganache. We make lavender teas and lavender bouquets and wreaths. What can you expect when you come to Terre Bleu Lavender Farm? Well, the first thing you see is the largest lavender farm in Ontario. There are 25,000 plants in bloom
around the farm during the summer season. We can give you guided tours of the farm where you can be taken through the lavender fields, learn how it is to grow lavender. You can learn how we distill the lavender and make the essential oils. We take you to the apiary and show you the bees, take you on forest walks and show you the different types of flora and fauna that are here in the farm. We also offer cooking classes, massage in the fields where we're doing massage with our lavender oil. We also have yoga classes on Saturday and Sunday mornings all through the summer season. So one of the things that's really popular at Terre Bleu Lavender Farm is the wedding, engagement and family portraiture. So people come here every day of the week to book the farm and have a private photo shoot amongst the beautiful lavender blooms, walking through our forest trails, shooting around the barns and the horses. The horses are also a really popular thing that people love to have pictures with their horses. Even if they've never ridden a horse or had a horse, it seems everybody wants to have a horse in their engagement pictures. So it's something that we offer as a service here at the farm.